Kudos, well done, Roshan. T20 ஜெர்சி போட்டுட்டு இந்தியா சவுத் ஆப்பிரிக்கா ஃபைனல்ஸ்ன்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ணது கண்டிப்பா நடந்துச்சு. போத் த செமிஃபைனல்ஸ் வாஸ் வர்த் இட். அங்க வந்து டூ இண்டிவிஜுவல் பெர்ஃபார்மன்சஸ் பார்த்தோம், விச் வாஸ் லைக் ஒன் இன் த பேட்டிங், ஒன் இன் த bowling. சவுத் ஆப்பிரிக்கா டாமினேட்டட். ஆஸ்திரேலியன் விமன் பயப்படுற ஒரே டீம் இந்தியா தான் நம்ம முன்னாடியே பேசி வச்சிருந்தோம். ஐ திங்க் இந்தியன் விமன் லிவ்ட் அப் டு த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். Very proud of the girls. Yeah, அது மட்டும் சொல்லி ஆகணும். Just yeah. not India, just not South Africa. I think the whole semi-final, as you rightly called out, cricket has won. Kudos to those venues too. Guwahati being one of them. What an inning! What an innings! Before we get to Jemmy's innings, what an innings from Laura to play I would say chanceless innings. That is something to be called out. Yeah. And I think the best two teams are in the finals, and rightly so. Australian women are unconquerable in ODI cricket. Not only in ODI cricket, அவங்க எந்த கிரிக்கெட் ஆடினாலும் they know how to turn moments into their own. Toss, it's a blessing in disguise ன்னு சொல்லுவேன் ரோஷன். Australia preferred to bat first ஏன்னா they want to put runs on the board and put pressure. They are very good fielding side. But I think it is a blessing in disguise for Indian women. The wicket played truly amazing. Outfield was fantastic. Dew came into the picture. Amol Mazumdar told a very important thing at post-match presentation or after that when they were discussing. They just said on the whiteboard, we just need one more run than Australia to make it to the finals. So that makes a big remark on each of us list. It's just not the players there. You can actually see the vibe that has been growing in that dressing room. And அந்த மாதிரி ஒரு எனர்ஜி இருக்கும்போது I think nothing stopping us. Alyssa Healy, என்ன பொறுத்த வரைக்கும், when what I observed, she was under tremendous pressure. Same could be said about Indian counterpart also. Alyssa Healy gave a chance to her counterpart and she dropped a dolly, man. That அங்கே மேட்ச் நம்ம கொஞ்சம் இன்னும் பெட்டரா கண்ட்ரோல்ல எடுத்துக்கலாம். And then of course she didn't score big. Phoebe Litchfield came in as a surprise package. The way she plays is amazing, treat to watch. One word, flamboyance. He's giving me the shades of David Warner. The David Warner at his peak. And that switch hits, which goes all the way. It felt like Deepti Sharma versus Litchfield was like Ashwin versus Warner when he switch hit it Ashwin over deep wicket. Super analogy, super comparison. I liked it. She's young. She's just 22 years old. I'm sure she's the future of Australian cricket. Especially on the switch hitலாம் அடிக்கும்போது, my God, I was like, see, set field வந்து she was always breaking it, right, with her shot making. ஒரு 360 degree pan, எல்லா இடத்துலையும் ஆடக்கூடிய பிளேயர், லெஃப்ட் ஹேண்டர், so elegant, lofted shotsலாம் with conviction, fearless, flawless. நீ சொன்ன வேர்டு தான், flamboyance to the core. Wondering if it could have helped for India is use Deepti Sharma in power play. Very valid point. இந்த மாதிரி இன்னோவேஷன்லாம் வந்து ஆன் த ஃபீல்டு கேப்டன்சி வந்து ஒரு செட் டெம்ப்ளேட் போகாம யூ ஹாவ் டு இனோவேட் ஆஸ் அ கேப்டன். அதில் வந்து ஹர்மன் பிரீத் கௌர் ஸ்கோர்ஸ் அ பிட் லெஸ். நீ இந்தியன் இன்னிங்ஸ் பார்க்கும்போது அலிசா ஹீலி brought ஆஷ்லி கார்ட்னர் 1 over in the power play itself. பட் ஃபீல்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப மட்டமா பண்ணாங்க. It was actually surprising for me. They've been really good on the field, but yeah, big games, knockout pressure. I think all that is a reason for that to happen. I think they'll pick up their socks on that for sure in the finals. ஆஸ்திரேலியன் கிரிக்கெட் டீம் கிட்ட இருந்து நிறைய கத்துக்கலாம். அதாவது இட்ஸ் நாட் ஒன்லி அபவுட் பேட்டிங், ரன் ஸ்கோரிங் அண்ட் ஆல் தட். இன்னொரு ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் த கேம், த ஃபீல்டிங் அண்ட் ஒரு போலரை எப்படி பெஸ்டா போட வைக்கிறது அப்படின்றது வந்து ஃபீல்டிங் டீம் சப்போர்ட் பண்ணி அதை லிஃப்ட் பண்ணுவாங்க. கீ மொமெண்ட்ஸ் இந்த கேம் இன்னும் ஃபீல்டிங் ஷார்ப் ஆகும். இது மாதிரியான பார்த்தனா ஒரு விக்கெட் போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, a new batter comes in, there was a overthrow, there was easy boundary given, it sort of slipped away. நான் அந்த பேசிஸ்ல தான் நான் என்ன சொல்றேன், definitely Australia scored 30 or 40 runs more, man, than what they should have actually ended up. They were easily about 30 runs ahead. Plus they were 30 runs short too, with the way they were going at 30 overs. The way India put things back nullified that way in terms of, I think, the way they caught Australians back in the string of wickets that fell in the middle overs between 35 to
50. So plus Okay. minus, Analo, if things would have been even better, we would have been chasing around 300. The one lady who was giving everything on the field carried across to the second innings, and that is Jemima Seriously. Rodriguez. Amidst all the misfieldings, all the overthrows that were happening, she was the one who was holding the fort for Indian cricket on the field. And I think Seriously. that energy carried across to the second innings, which helped Yeah. her gain that confidence, and we all know what she did. பட் ஆஷ்லி கார்ட்னர்ஸ் இன்னிங்ஸ் நான் சொல்லிட்டே இருந்தேன் ப்ரிவியூவில் அந்த மாதிரியான பிளேயர்ஸ் தான் வச்சு ஆஸ்திரேலியா பில்ட் பண்ணுவாங்க. தாலியா மெக்ராத் ரன் அவுட் வாஸ் பியோர் ஜெமிமாஸ் பிரில்லியன்ஸ். பட் அவங்க ரெண்டு பேரும் இருந்திருந்தாங்கன்னா ஸ்கோர் இன்னுமே ஜாஸ்தியாக போயிருக்கும். ஆஷ்லி கார்ட்னர், மை காட், அதான் சொல்கிறேன்ல, ஆண்ட்ரூ சைமன்ஸ் எப்படி அக்ரெசிவாக ஒரு லோயர் ஆர்டரில் ஃபினிஷ் பண்ணுவாங்கன்னா அதே டெம்ப்ளேட் தான். ஆஸ்திரேலியா ஹேவ் அ டெம்ப்ளேட், தே ஃபாலோ இட் டு த டி. எக்ஸிகியூஷன்லையும் டாப் நாட்சாக பண்ணுவாங்க. ஃபார் ஆல் த ஹராக்கிரி ஹேப்பனிங் அரவுண்ட் 3 ரன் அவுட்ஸ் ஆஸ்திரேலியன் விமன் எக்ஸ்பெக்டே பண்ண முடியாது இன் செமிஃபைனல். ஆஷ்லி கார்ட்னர் வாஸ் ரியலி புட்டிங் அப் அ ஷோ. ஸ்ரீ சர்ணி போலிங்கை பற்றி சொல்லி ஆகணும்ப்பா. யூ கால்ட் இட் அவுட், யூ ஹாவ் டு, ஓவர் டு யூ நவ். The length, the line that she is consistently putting the ball in, I think that holds a very crucial thing in her bowling ways. In the middle overs, how she controls was very important. Yeah. And the best part was we always have this myth that left-arm bowlers to left-arm batsmen are easy. But it wasn't the case with Litchfield. She was the only bowler who Litchfield was not able to actually hit out. She's just 5 months in international cricket. Kranti Gowdo நான் கால் அவுட் பண்ணியிருந்தேன். She started well, but then Perry actually maneuvered her brilliantly. ஹர்மன்பிரீத் கிட்டே ஒரு ஃப்ளாவும் நான் பார்த்தேன். அந்த மாதிரி bowling போடுற bowlerக்கு ஒரு ஸ்லிப் பொசிஷனோ இல்ல அப்பிஷா ஆடுற காட்டன் போல்ட் அப்பிஷ் ஷாட் வந்ததுல அந்த மாதிரி 2-3 கவர்ஸ்ல அப்பிஷ் ஷாட் ஆடினாங்க. அங்கெல்லாம் ஒரு ஃபீல்டர் வச்சு these moments could have been converted. Probably she deserved a 4-4 or a 5-4 அந்த மாதிரி இருந்தது. But we choked at the right time to sort of save that 30 runs what you are saying. Although I feel other way. அவங்க வந்து more than par அவங்க அடிச்சாங்கன்ட்டு. But 338 with the due factor coming in, Australian women were under pressure. First 10 overs India அது பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோங்க, it was a very very steady timid start தான் நான் சொல்லுவேன். I was not a big fan of Shefali coming in immediately. என்னதான் ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் மைண்டில் இருந்தாலும் அதை எப்படி இமீடியட்டாக நாக் அவுட் மேட்ச்சில் அதுவும் ஆஸ்திரேலியன் விமென்க்கு அகேன்ஸ்டாக பண்ண போகிறான்றது ஐ ஹேட் மை டவுட்ஸ். டவுன் த லெக் சைட் catch and the review was unexpected. And then let's talk about that partnership, Harmanpreet and Jemima Rodriguez. I loved the way Harman started the innings. She gave herself time, knew she had the skills to accelerate when she can. And Jemima, I've always been saying, she is my number 3. I have always seen this in Jemima. She has a very less dot ball percentage. Running between the wickets, singles, doubles. That is what held a lot for that partnership to grow. Harman settled down. You saw the real flavor of what she can do to people. And that is what we need from Harman always. You need to give herself time for at least good 20-30 balls. And then you can see the flair of Harman coming out. Maintained her composure all through the game, all through the partnership. Even when Australia scored, when the misfields, when there were overthrows, she didn't. I would have to give it to her. She didn't really panic. That was a sea change of attitude from Harmanpreet, no doubt. Captaincyலயும் அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு, அவளோட பேட்டிங்லயும் அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு, அந்த பார்ட்னர்ஷிப்லயும். when some of the bowlers were bowling tight spells, she didn't panic. Okay, I will give you dot balls, பரவாயில்ல, எனக்கு திருப்பி அடிக்கணும், எப்போ அடிக்கணும்ன்றது எனக்கு தெரியும். Did you expect Jemima at number 3? To be fair, I didn't expect Jemima at number 3. Correct. But I always wanted Jemima at number 3. Post-mortem இது பார்த்தன்னா one of the great moves, like Dhoni promoting himself ahead of Yuvraj Singh அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஒரு அனாலஜிலாம் வைக்கலாம். பட் டு பி வெரி ஹானஸ்ட், அவளுக்கு என்ன ரோல்னே தெரியாமல் இந்த வேர்ல்ட் கப் போயிட்டு இருக்க மாதிரி தான் இருந்தது எனக்கு. The moment I saw Jemima at number 3, I was like,
man, why are they screwing up the roles? அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்தது. Amol Mazumdar saw the hunger in Jemima's eyes, and that is what would have prompted him to give her the number 3 slot. Captain and vice captain dropping catch is not a common scenario that you observe in To Australian Australian cricket. cricket. I'm pinching myself. How did that happen? Okay. But then நம்மளுக்கும் கொஞ்சம் லக்கெல்லாம் வேணும் பிரசி. 2017 நம்ம சொல்லலாம். அதுக்கு முன்னாடி மித்தாலி ஆமா. ராஜ் வந்து that was the closest. Yeah, luck also played its part. Jemima held one hand, but then after Harmanpreet Kaur got out, everybody chipped in with those partnerships. Very, very crucial. அது தீப்தியா இருக்கட்டும், Richa Ghosh bringing down the gap That's between correct. the runs and the balls. Amazing to watch. Amanjit was calm and collected, man. அந்த ஸ்ட்ரைட் ஷாட் அதுவே 4 பாயிண்ட் தான் வின்னிங் ஷாட்டா இருந்ததுன்னா இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும். பட் விடுவாங்களா ஆஸ்திரேலியா? எல்லா ரன்னும் ஏர்ன் பண்ணி ஆகணும். கரெக்ட். அவங்களோட ஃபீல்டிங்லாம் மை காட். 338 was made to look like 370. அதையும் நம்ம 1.3 overs to spare அடிச்சிருக்கோம்னா நம்மளோட batting effort was phenomenal. Adjectives can keep boring, right? I want to register that point. For Mithali Raj, please win the ODI World Cup. Whatever she has done to women's cricket, Indian women should win it for her. India, all the way. Can't wait for Sunday. அந்த நோட்டோட முடிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா do like, share and subscribe to the channel.